are going to discuss about two topic. Topic number 1, liver. Topic number 2, pancreas. Right? First we'll start with liver. Liver is actually a largest gland. Where it is located? It is located in the upper right side of the abdominal cavity, just below the diaphragm. Imagine this is a alimentary canal, diaphragm. It is upper right side of the abdominal cavity, below the diaphragm. It is located below the diaphragm. It's a diaphragm. It is located below the diaphragm. Yes, totally it has 2 major lobe, 2 minor lobe, 2 major lobe and 2 minor lobe. So it is 4 lobes. The 4 lobes are right lobe, left lobe, caudate, quadrate. Caudate, quadrate, it's located in the posterior view of the liver. These lobes are connected with diaphragm, right? Connected with the diaphragm by falciform ligament. This is a falciform ligament, right? Each lobe has many hepatic lobule. See, this is a liver. Liver has lobe. This lobe has liver lobule. Liver lobule oda structure microscope la paakumbodhu we can able to see this kind of structure. Then the piece of the lobule looks like this. Got it? Liver has lobe. Lobe contain many lobule. Lobule oda single structure. In the lobule நம்ம microscope la poi paatha இந்த மாதிரியான structure we can get it. So each lobe has many hepatic lobules. Functional unit of liver is a hepatic lobules. It is covered by, each lobe is covered by a thin connective tissue sheet is called it as Gleason capsule. What is Gleason capsule? Each liver lobe is covered by a thin connective tissue sheet. That thin connective tissue sheet is called it as Gleason capsule. In our body, liver cell have high power of regeneration, right? Because it is replaced by 3 to 4 weeks after it gets degenerated. ஒரு 3 இல்ல 4 வாரத்துக்குள்ள ரீஜெனரேஷன் ஆகக்கூடிய கெபாசிட்டி இருக்கக்கூடிய பவர் ஆஃப் ரீஜெனரேஷன் இருக்கக்கூடிய நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய செல் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா liver cells, right? Liver cells or hepatic cells secretes bile juice, right? Liver cell or hepatic cells என்ன secrete பண்ணும்? Bile juice. Thus, bile juice are stored in the concentrated manner in a thin bag-like structure is called it as gallbladder. Liver secrete பண்ணக்கூடிய, liver cell secrete பண்ணக்கூடிய bile juice எங்க concentrated store ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா gallbladder. It's a muscular sac. Got it? இதுல one more thing. Now we are going to see about the ducts present in the liver region. The right and left hepatic duct. See the picture? Right hepatic duct and left hepatic duct from 2 lobes of liver form a common hepatic duct. Right? Right lobe la right hepatic duct, left lobe la left hepatic duct. Right and left hepatic duct form a common hepatic duct. This common hepatic duct communicate with the cystic duct. This is a cystic duct. Cystic duct raises from the gallbladder. Cystic duct from gallbladder and common hepatic duct from the liver together forms a common bile duct. This is a common bile duct. This area is called it as common bile duct. இந்த common bile duct நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கலா நோட் டவுன் ductus choledox. CHOLEDOCUS choledochus. Ductus choledochus. Got it? Shall we repeat it again? So gallbladder ல இருந்து வரக்கூடிய, see the picture? Gallbladder ல இருந்து வரக்கூடிய duct cystic duct. Then left liver lobe ல இருந்து left hepatic duct, right lobe ல இருந்து right hepatic duct,
இந்த ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஹெப்பாட்டிக் டக்ட் சேர்ந்தா வரக்கூடியது காமன் ஹெப்பாட்டிக் டக்ட். அப்போ இந்த காமன் ஹெப்பாட்டிக் டக்டும் இந்த சிஸ்டிக் டக்டும் ஜாயின் ஆகும்போது உருவாகிறது காமன் பைல் டக்ட். காமன் பைல் டக்டை தான் நான் இப்போ என்ன சொன்னேன், டக்டஸ் கோலிடக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எஸ், காட் இட், புரிஞ்சுதா? அப்போ இந்த காமன் பைல் டக்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா pancreatic ductோட ஜாயின் பண்ணும். காமன் பைல் டக்ட் and pancreatic duct from pancreas open into the duodenum. டியோடினம்ல ஓப்பன் ஆவாங்க. அதை என்ன சொல்லுவோம், ஹெப்பாட்டோ pancreatic duct. இந்த ரெண்டு ஜங்ஷனும் ஜாயின் ஆகக்கூடிய இடத்த என்ன சொல்லுவோம், ஹெப்பாட்டோ pancreatic duct. This ஹெப்பாட்டோ pancreatic duct is guarded by sphincter of OD. இதை கார்ட் பண்றவங்க யாரு, ஸ்பிங்க்சர் ஆஃப் ஓடி அப்படின்ற ஸ்பிங்க்சர் மசில் கார்ட் பண்ணுவாங்க. காட் இட்? இப்போ ஒரு வாட்டி பார்த்துடலாமா? ஸோ கேல் பிளேடர்லேருந்து வர்றது சிஸ்டிக் டக்ட், and then right and left hepatic duct joins and form common hepatic duct. So cystic duct, common hepatic duct joins and forms common bile duct. Common bile duct connects with the pancreatic duct, then it forms hepatopancreatic duct. This hepatopancreatic duct is guarded by a sphincter of OD. So இதை மறந்துடவே கூடாது. pathway gallbladder duct, cystic duct, right lobe duct is a right hepatic duct, left lobe duct has left hepatic duct. They join and form common hepatic duct. The common hepatic duct and cystic duct joins and form common bile duct. This common bile duct joins with pancreatic duct and forms hepatopancreatic duct. This hepatopancreatic duct opens into the duodenum. That junction area is guarded with the help of the sphincter of OD. Yes, now we'll discuss with the functions of liver. What is the function of liver? It secretes bile and then it destroys aged RBC and defective RBC. வயசான ஆர்பிசியும் டிஃபெக்டிவான ஆர்பிசியும் யார் டெஸ்ட்ராய் பண்ணுவா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிவர். தென் இட் ஸ்டோர்ஸ் த குளுக்கோஸ் ஆஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கிளைகோஜன். இதை நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அதிகமான குளுக்கோஸை கிளைகோஜனை மாற்றி ஸ்டோர் பண்ணுறது யாருன்னா லிவர். இட் டிஸ்பர்ஸ் த குளுக்கோஸ் இன் டு பிளட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த pancreatic hormones. லிவர் டிஸ்பர்ஸ் குளுக்கோஸ் இன் டு பிளட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த pancreatic hormones. pancreatic hormones நமக்கு தெரியும், இன்சுலின், குளுக்கோகான், ரைட்? So it stores fat soluble vitamin and iron, detoxifies the toxic substances. It involves the synthesis of non-essential amino acids and urea. These are the main functions of liver. What are the functions of liver? Shall we recap it again? It secretes bile, it destroys aged and defective RBC, it stored glucose in the form of glycogen, it dispersed glucose into blood with the help of the pancreatic hormones. It stores fat soluble vitamin and iron. It detoxifies our body. It detoxifies the toxic substances in our body. It involves the synthesis of essential amino acids and urea. These are the main functions of liver. Right? It's important. 3-mark question. Main question. Just go through it. The amount of liver. Make a note. The amount of liver daily secretion 800 to, it's a extra point, 1000 ml daily. On the average about 700, we can say 700 ml. The source of bile secretion is the hepatic cells. Storage site, gallbladder. Color, the color of the secretion, greenish blue. Greenish blue in color. Chemical nature. The chemical nature of bile juice is alkaline. It's alkaline in nature. Then pH 7.6 to 8.6. Chemical composition. What is the chemical composition? Make a note. 92% of water. Make a note. Then 6% of bile salts. Then 0.3% of bile pigments. Then 0.3 to 1.2. 0.3 to 1.2
2% of fatty acid, make a note, then 0.3 to 0.9% of cholesterol, then 0.3% of lecithin. The main thing, the important thing, bile juice, liver will never secrete an enzyme. It don't have enzymes at all. லிவரில் என்சைமே செக்ரிட் ஆகாது. பைல் ஜூஸில் என்சைம்ன்ற ஒரு கண்டென்ட்டே உள்ளே இருக்காது. ரைட். நெக்ஸ்ட் pancreas. Pancreas is the second largest gland. It is colored yellow. What is the structure? Compound, elongated organ, leaf-like organ. See to the picture. Compound, elongated leaf-like organ. Location between the limbs of duodenum. Duodenum ஒரு U ஷேப்ல இருக்கும். அந்த U ஷேப் duodenumல இது ஒரு limb மாதிரி, அந்த limbல உள்ள புதைஞ்சிருக்கும், லீஃப் மாதிரி புதைஞ்சிருக்கும். It consists of exocrine portion and endocrine portion. Pancreasல exocrine portion இருக்கு, endocrine portion இருக்கு. Exocrine portion secretes pancreatic juice, pancreatic amylase, pancreatic lipase, trypsin. Right? அப்ப endocrine portion, இதுல இருக்கக்கூடிய endocrine portion islet of Langerhans சொல்லுவோம். Alpha cells, beta cells, delta cells. So alpha cell secretes glucagon, beta cell secretes insulin, delta cell is actually a transition form of alpha and beta. இப்ப லேட்டஸ்டா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க delta cell secretes somatostatin. Right? Shall we see with the help of the diagram? See to the diagram. It is actually a leaf-like structure. Leaf-like structure. Where it is located? Limb of the U-shaped duodenum. And then what are the two types of function? Dual purpose. It acts as a exocrine. It acts as a endocrine. What is exocrine purpose? The exocrine purpose, it secretes enzyme. What is the endocrine purpose? It secretes hormones. Exocrine with duct, endocrine ductless. Duct மூலமா இருக்காது, blood streamல mix ஆகும். Picture பாருங்க. இந்த pictureல தெரியுதா? It has group of specialized cells, call it as islet of Langerhans. This islet of Langerhans cells has alpha cells, beta cells and delta cells. Alpha cells, beta cells and delta cells. Beta cell secretes insulin. Alpha cell secretes glucagon. Delta cell is actually a transitive form of alpha and beta. Now they discovered somatostatin. It secretes somatostatin. So it acts as a exocrine as well as endocrine purpose. Endocrine purpose na it has group of specialized cells. It is a islet of Langerhans. This islet of Langerhans has alpha cells, beta cells, delta cells, and then alpha cell secretes glucagon, beta cell secretes insulin, delta is actually a transition form of alpha and beta, then it secretes somatostatin. But what about the exocrine portion? The exocrine portion is actually a secretes a pancreatic juice. Pancreatic juice as pancreatic amylase, pancreatic lipase, trypsin. Pancreatic duct opens into the duodenum. This is a pancreatic duct. This pancreatic duct opens into the duodenum region. Got it? Thank you, children.